লেনদেন করে। Dear audience, what did you just see? Yes, you're absolutely correct. Water is very important. Water is the only reason Earth has life. Otherwise, the entire universe would be empty and lifeless. Even the United Nations has noticed this great importance and has dedicated the 22nd of March as World Water Day. So let's further learn about this topic as our friends show you a PowerPoint. So friends, as you heard, the United Nations has provided significance to water by appointing 22nd of March as World Water Day. Now let's know what is World Water Day. International World Water Day is held annually on the 22nd of March as a means of focusing on the importance of fresh water and advocating for the sustainable use of fresh water and advocating for the sustainable management of freshwater resources. The United Nations General Assembly responded by designating 22nd of March 1993 as the first World Water Day. Why is it celebrated? It is an international day to celebrate fresh water. It was recommended on 1992 United Nations Conference on Environment and Development. How is it celebrated? This event includes official and milestone events as well as many other events organized by stakeholders around the world.
Among our activities will be the publication of the United Nations World Water Development Report on the topic of the campaign. Thank you. So wasn't that a very informative presentation? Definitely, it was very informative. So would you all like to learn the importance of water? Now, the singers of our classroom are going to sing a wonderful song on the importance of water. So let's enjoy. Focusing on World Water Day and how the world should react. But let's go from global to local and start talking about Dhaka city. Breaking news. বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি যে আমাদের ঢাকা শহরের জনসংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। তার সাথে সাথে সবার পানির চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কি জানি যে ভবিষ্যৎ ঢাকায় পানি নিয়ে কি কি সমস্যা হতে পারে? তা নিয়ে চলো আমরা একটি সংবাদ শুনি। মোহাম্মদ ইতিসালি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সেচ বিভাগের কর্মচারী। 1988 সাল থেকে তার কাজ একটাই, মাটির নিচে পানি স্তর মাপা। আসুন আমরা এখন জেনে নিই কিভাবে মাটির নিচে পানি স্তরের পরিবর্তন হচ্ছে। তখন মাটির 30-35 ফুট নিচে তার পরিমাপক তার ফেললেই শুনতে পেতেন পানির শব্দ। এই তো 2000 সালেও 124 ফুট গভীরে নাগাল পাওয়া যেত পানি। 2012-তে সেটাকে যেতে হচ্ছে প্রায় 212 ফুট নিচে, অর্থাৎ গত এক যুগে পানি নেমেছে 87 ফুট, গড়ে বছরে প্রায় 7.5 ফুট। এই অল্প সময়ে এত দ্রুত ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে গেছে, এরকম উদাহরণ বিশ্বে আর দেশ জুড়ে এমন 4000-এর বেশি যন্ত্র দিয়ে পানির স্তরের যে চিত্র আসছে তার সারমর্ম হলো দেশের অন্যান্য জায়গায় স্বাভাবিক আছে, মাটির নিচের পানি কমছে শুধু ঢাকায়। পানির স্তর যদি হয় 200 ফুট নিচে, সেই পানি তুলতে পাম্প বসাতে হয় তারও 2-3 গুণ নিচে। ঢাকা ওয়াসাকেও তাই তার পাম্পগুলোকে নতুন করে বসাতে হচ্ছে, কেননা প্রতি শুষ্ক মৌসুমে বেশিরভাগ পাম্প পানির নাগাল পায় না। 5 বছর আগের তুলনায় বা 6 বছর আগের তুলনায় এই বছরের এই হারটা অনেক বেশি, যেটা প্রমাণ করে যে পানির স্তর নেমে যাচ্ছে বলেই আমার এটা আর আনসার করছে না। মাটির নিচে 2 স্তরের পানি পাওয়া যায়, তা উন্মুক্ত অ্যাকুইফার বা আপার লেয়ার আর সীমাবদ্ধ বা ডিপার লেয়ার পরিচিত। এই উপরের স্তরের পানি তোলা হলেও বর্ষার মাটি চুয়ে সে পানি বড় একটা অংশ ভরাট হয়, এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।
কিন্তু ঢাকার চিত্র ভিন্ন। কাগজ কলমের হিসেবে প্রতি বছর 7 ফুট করে পানি কমার বিপরীতে যদি বর্ষায় 3 ফুট পানিও পূরণ হয়, তাহলেও প্রতি বছর ঘাটতি থাকছে 4 ফুট। এভাবে উপরের স্তরের পানি না বওয়ায় নিচের সীমাবদ্ধ ডেস্কটপে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। থেকে যদি কখনো পানি উত্তোলন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে পরবর্তী বছর বা 2 বছর সেটা পূরণ করতেই হবে, না হলে আমাদের এটা একটা আনব্যালেন্স কন্ডিশন চলে যাবে। পরিসংখ্যান বলেছে প্রতি 11 বছর 2 গুণ করে বাড়ছে ঢাকার জনসংখ্যা। এই বাড়তি জনসংখ্যা মেটাতে খাল বিল ভর্তি করে বানানো হচ্ছে বাসা বাড়িতে। লেভেল যে রেটে নামতেছে, এই লেভেলে যদি নামতে থাকে, আমরা যদি আদার সোর্স অফ ওয়াটার বাইর না করি, তাহলে গ্রাউন্ড ওয়াটার দিয়ে আর আমাদের এই জনগণকে সাফ করা যাবে না। এটার ফলে উঠে যাচ্ছে দালান কোঠা, তাই বর্ষার পানি মাটির নিচে যেতে পারে না। ভাবছে শহরে তো এমনই হয়। হ্যাঁ, হয়তো বা তাই, তবে ঢাকার বাস্তবতা ভিন্ন, কারণ ঢাকার প্রতিদিনের যে পানির চাহিদা তার 90% আসে এই মাটির নিচ থেকে। কিন্তু মাটির নিচের পানি অফুরন্ত নয়। সত্যকারের ভাবনা অনুযায়ী যদি আগামী 10 থেকে 15 বছরে ঢাকার মাটির পানি শেষ হয়ে যায়, পানির জন্য হাহাকারের সেই ঢাকার চিত্রটা একবার কল্পনা করে দেব, যার কিছুটায় আমরা এখনই টের পাচ্ছি সুস্থ বছর। তো বন্ধুরা, আমরা এই মাত্র যেটা দেখলাম সেটাই এখন ঢাকার বাস্তবতা। তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটা কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। Already has a water problem. Yes, you're right. But if we conserve water in our everyday tasks, there might be a change. I think you're right. Now, another group of singers from our class are coming. They will be singing another wonderful song to teach you how to save water in our everyday tasks. In many ways, let us splash our water start to raise. Stop the tide running all the way. Let me clean our race right away. Stop the shower when we want to. So you picture we can hold. We have to do something today. Come on, it's time for a change. Let's go with water. Water is an essential substance in our life. It is required for numerous tasks, so we should utilize it for a sustainable future. Thank you for your attention. Looking forward to seeing you again another day, another time. We have a great fight team. Tamze bin Shora Shah and Tahir Billah. We are signing off.